Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membagikan preset Lightroom. Kalian bisa download presetnya di deskripsi video. Dan sebelum kalian mendownload presetnya, kalian wajib membaca deskripsi videonya terlebih dahulu. Karena di sana aku sudah menuliskan tips untuk mendapatkan passwordnya dan tips untuk memasukkan passwordnya. Dan aku sarankan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip. Karena nanti bakalan ada suara notifikasi seperti ini ketika passwordnya muncul.